Good morning. Heads of state and government, excellencies, ladies and gentlemen. This meeting is called to order. It is my great pleasure to welcome you to Leaders Roundtable 1 of the Transforming Education Summit, convened by the Secretary General of the United Nations. It is an honor and a privilege for me to lead this roundtable. A World Bank report proclaimed that the COVID-19 pandemic was without doubt the greatest worldwide shock suffered by education systems worldwide. Recent reports suggest a rethink of education strategies if we are to achieve SDG 4 by 2030. The rethink must include strategies to reduce inequalities and foster inclusion. Curriculum reform, focusing on foundational skills. Cultural response, technological integration, and development of a comprehensive integrated education management information system, monitoring and evaluation, and of course, financing. 2/3 of the world's school-age children, 1.3 billion between age 3 to 17 years, do not have internet connection in their homes. Food insecurity, hunger, and deficit nutrition also contribute to lower educational outcomes. Energy security and climate change-related events is also adding severe pressure on the delivery of education from infrastructure to access. I am confident that we all share the goal of addressing the global education crisis and strengthening our collective commitment to recover the learning losses recently experienced. Surely, our commitments today will help revive progress towards the education-related sustainable development goals and reimagine education systems fit for in the future. During the leaders' roundtables taking place today, heads of state and government have been invited to present national statements of commitment that outline a bold vision and concrete actions for the transformation of education to drive progress towards the sustainable development goals and better prepare learners for the future. Allow me at this point to deliver a statement in my national capacity. Education is a core element of Guyana's social transformation. Investment in education are aimed at unlocking the potential of our students to help them realize their aspirations, while enhancing the repository of skills available for national development. Guyana commits to an inclusive education system, one that leaves no one behind. This entails narrowing access and attainment gaps by ensuring that every school-age child in regions is entitled to a sound primary and secondary education. Tertiary education will be provided free of cost by 2025. As part of our efforts to revamp the education system, the government will increase education expenditure to 20% of the national budget and 6% of the country's gross domestic product, thereby ensuring adequate and sustainable financing for education. The COVID-19 pandemic disrupted schooling for more than 20 months. However,
Initiatives were initiated to ensure that the absence of formal schooling did not mean the end of learning. Remote learning was implemented, and digital and non-digital learning resources were provided. As expected, challenges were encountered. Many teachers were not fully comfortable with this form of delivery, and not all students enjoyed internet access. As a consequence, learning losses ensued. In response, diagnostic assessments in numeracy and literacy were conducted to assess the extent of such losses during the pandemic. The data generated is being used as a guide for remedial measures. Among the measures being planned to recover from the learning losses occasioned by the pandemic are accelerated tutoring services, the creation of a learning platform to bring students back to grade level, and an early warning system to identify students at risk of falling behind. Guyana remains committed to Sustainable Development Goal number 4, an inclusive and quality education for all. Presently, however, there are educational gaps nationally which can frustrate the objective. We are adopting measures to narrow these gaps. This includes introducing more in-person tutoring, reforming the national curriculum, extending the use of ICT in education, increasing access to digital and non-digital educational resources, and increasing distance education. Government is also supporting children's school attendance. We have introduced a Because We Care grant, a uniform allowance grant, and implemented an expanded school nutrition program to boost classroom attentiveness, school attendance, and performance. Our teachers are the backbone of our educational system. Trained teachers are critical to the attainment of our educational objectives. As such, we are investing in teachers' training with the goal of ensuring that by the end of the decade, our schools are staffed by 100% trained teachers. In-service training of teachers is also being strengthened. Guyana commends the Secretary General for this initiative and commits to sustaining its effort to transform education. I thank you. Heads of states and government, Excellencies, ladies and gentlemen, we will now move to national statements from different leaders. In order to maximize the time available to us and allow inscribed speakers to take the floor during the limited time available, I would urge all speakers to kindly observe the time limit of 4 minutes. To assist speakers in this regard, a countdown clock will be projected on the screen in the room. When the clock signifies that the 4 minutes have been exhausted, speakers are kindly requested to conclude their statements. I now have the distinct pleasure and privilege to introduce His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, the President of the Republic of Turkey, to make his statement. Kıymetli devlet ve hükümet başkanları, değerli misafirler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Eğitimin dönüştürülmesi zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveyi düzenlediği ve geleceğe dönük vizyon belgesini ortaya koyduğu için Genel Sekreter Sayın Guterres'e teşekkür ediyorum. Milletleri ayakta tutan, değişime öncelik eden ve dünyaya değer katmasını sağlayan temel unsur
eğitimdir. Güçlü toplum, güçlü ülke idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabilir. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim öğretimin tüm kademelerini evlatlarımıza tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz. Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, ücretsiz ders kitaplarından ekonomik şartları kısıtlı ailelere dönük yardımlara kadar her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayretindeyiz. Eğitim kurumlarımızı spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlar, akıllı tahtalar ile donatarak modern imkanlara kavuşturduk. 4+4+4 eğitim reformuyla birlikte zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak ülkemiz genelinde okullaşma oranlarını yükselttik. Haydi Kızlar Okula projemizde kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek okullaşma oranını %90'ların üzerine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliğimiz sayesinde 5 yaş çocukların okullaşmasını %78'den %93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu %100'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını döneminde öğrencilerimizin pek çok elektronik içeriğe ulaşacağı dijital platformlar, ücretsiz materyal desteği ve yaz okulları gibi uygulamaları devreye aldık. Öğrencilerimizin gelişim aşamalarında okur yazarlık, aritmetik ve beceri eksikliklerini gidermek için de çeşitli tedbirleri hayata geçiriyoruz. Kıymetli dostlar, üzerinde titizlikle durduğumuz bir diğer konu da mesleki eğitimdir. Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın işbirliği tesis ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini hayata geçirdik. Türkiye Maarif Vakfımız ise Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere 49 ülkeye yayılan eğitim kurumlarıyla önemli bir boşluğu dolduruyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız TİKA'da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye burslarıyla her yıl farklı seviyelerde binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını da kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, eğitimleri için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Uluslararası çabalarımızın yanı sıra eğitim müfredatımızı da günümüzün ihtiyaçlarına göre güncelliyor, yeniliyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak üzere K12 programına çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersini ekledik. İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımızı vatana, millete ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek için gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle hepinizi şahsım ve milletim adına bir kez daha selamlıyor. Eğitimin dönüştürülmesi zirvesinin daha aydınlık, yaşanabilir ve adil bir dünyanın temellerinin atılmasına vesile olmasını diliyorum. Thank you. I thank His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, President of the Republic of Turkey, for his statement. I now invite His Excellency Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria, to make a statement.
Ladies and gentlemen, I'm here to